Welcome to Great Chefs of Austria. Today, a warm dining experience of prize-winning traditional Viennese quality. At Blakuta's Hietzinger Brau, head chef Wolfgang Sikra and owner Ival Blakuta have to offer a menu of smoked trout terrine, a distinctive main course of oxtail goulash, and a dessert of Malakoff Cream. Blakuta's Hietzinger Brau is known as one of the best traditional restaurants in Vienna, which in Austria means it is known for its beef. In fact, there are 11 different beef cuts represented on the menu. Yet Chef Wolfgang Sikra and owner Ival Blakuta, himself a former Chef of the Year, have worked together to bring other meats to the fore at Hietzinger Brau, as evidenced by this appetizer, smoked Trout Terrine. Dazu bereiten wir eine Bechamel. The chef begins by preparing a bechamel sauce. Butter and milk are heated in separate pans. This will help prevent lumps from forming. Milch. Es ist besser, wenn wir die Milch erhitzen, da es dann keine... Flour is added to the melted butter. The sauce is brought to a boil to thicken. Die Milcheimarksoße lassen wir dann ein paar Mal aufkochen, damit der Mehlgeschmack herausgeht. Stellen Sie zur Seite und lassen Sie überkühlen. And set aside to cool. Powdered aspic is added to boiling water. This mixture is also brought to a boil and then set aside to cool. The aspic should be lukewarm when it is added to the mousse. Während wir die Sauce Bechamel und das Aspic abkühlen lassen, können wir uns die A terrine mold which has been lined with foil is lined with overlapping layers of sliced cucumbers. Give yourself some time to perform this step. Das war's wieder. Haben wir einen Blitzkutter. Diced smoked trout is placed in a food mill and finely chopped. The ground trout is combined with the chilled bechamel. In einen Schneekessel. Dazu geben wir die kalte Bechamel. Geben das Lukewarm aspic is combined with the mousse. Sonst würde uns die Phase gerinnen. Whipped cream is a common denominator in just about everything the Viennese consume. If that's the case,
then this dish is sure to be a hit. Here it is added to the mousse. Damit uns die erkaltete Aspik-Soße, die wir dazugegeben haben, nicht gerinnt. So, dann nehmen wir die Form. Füllen jetzt ab. Layers of mousse will be alternated with pieces of smoked trout. Zuerst die Phase. Dann legen wir die Räucherfilet hinein. Bedecken es wieder mit Phase. Und damit wir ein bisschen Farbe hineinbekommen in unsere Terrine, können wir jetzt geräucherten Lachs noch hineinlegen. A layer of salmon is added for color and flavor. Followed by another layer of mousse and smoked trout. After a final layer of mousse, the terrine is chilled for an hour. Räucherforellenfass die Terrine ab. After which it is topped with a layer of sliced cucumbers. Wenn die Räucherforellenterrine gut gekühlt ist, dann können wir sie auf ein Brett stürzen. Tipp von mir, verwenden Sie ein warmes Wasser, wo Sie das Messer eintauchen, dann können Sie die Terrine Chef Sikra suggests a warm knife to cut the terrine cleanly. In his next offering, Chef Sikra shows he has adopted the Viennese propensity for appropriating culinary gems as his own. Come to think of it, it would be a surprise if he hadn't brought this Hungarian-born goulash, made with the rich meat of the oxtail, into the Viennese fold. Oxtail goulash with napkin dumplings. Soll man schauen, damit man ihn genau auf den Gliedern erwischt? An oxtail is cut into pieces. Cut the pieces naturally between the joints of the tail. Ein ganz super schmackhaftiges Fleisch hat, sehr extraktreich. Zwiebel. Onions start the goulash. They are browned in olive oil. According to one Austrian cook, a Viennese rule of thumb is that the weight of the onions included in a goulash must match the weight of the meat.
Wir haben hier den zerteilten Ochsenschlepp. The oxtail pieces are seasoned with salt and pepper. Und Pfeffer aus der Mühle. Und wenn der Zwiebel angedünstet ist, geben wir das Paprikapulver Paprika dazu. is added to the onions. A splash of vinegar and water are immediately added. Und mit Wasser. Wenn man Paprika zu lange wenn man den Paprika zu lange dünstet, kann es sein, dass er bitter wird, wenn er zu stark der Hitze ausgesetzt ist. The goulash is seasoned with ground caraway seed, Pulver, garlic, Knoblauch, ground marjoram, Majoran, and tomato paste. und einen Esslöffel Tomatenmark. Danach geben wir den vorportionierten The Ochsenschlepp. oxtail pieces are added to the goulash. Den Ochsenschlepp lassen wir circa 2 The pan is covered and the goulash cooked for 2 to 3 hours. Fertig. In Austria, serving goulash without dumplings is an act that borders on the ghoulish. Here, Chef Sikra creates an honorable accompaniment to the goulash, napkin dumplings. Milk and butter are heated together. Erhitzen die Butter in der Milch. Wir machen deswegen die Milch warm, da wir trockene Semmelwürfel nehmen und die Semmelwürfel dadurch besser quillen. Und sie leicht mit Butter The chef anstreichen. butters a napkin. So, wir geben jetzt die Milch über die After Semmelwürfel. heating, the buttermilk mixture is combined with stale breadcrumbs. Der Unterschied zu Semmelknödel und Serviettenknödel ist, dass wir bei Serviettenknödel kein Mehl verwenden. 2 eggs, parsley, and a pinch of salt are added. Petersilie, Salz, wir lassen den Serviettenknödelteig circa 20 Minuten rasten. The dough is allowed to rest for 20 minutes. Ende. So, wir verteilen jetzt The die dough is fertige spread on the buttered Semmelknödelmasse. napkin. So, und jetzt rollen wir sie schön straff ein. Am besten geht es, wenn man beide Enden jeweils in eine verkehrte Richtung dreht. Dann bekommt man eine schöne Form. The dough is wrapped tightly in the Dann napkin binden wir sie and the ab ends mit tied with twine. Küchengarn.
Die Knödelstange kommt jetzt für ca. 40 Minuten ins kochende Salzwasser. The napkin dumpling is poached in boiling salt water for 40 minutes. Wenn der Ochsenschlepp weich ist, For presentation, the pieces of oxtail are removed to a serving dish and covered with sauce. übergießen ihn mit Soße. When the Viennese appropriated goulash from Hungary, they forgot to bring along the bell peppers. Here the chef corrects that oversight and adds mixed sautéed bell peppers as a garnish. Aufschneiden. The dumplings are basted with melted butter. Zerlassener Butter. Es gibt einen wunderbaren Geschmack. The Viennese have a fascination with whipped cream. It is incorporated into everything from coffee to today's appetizer. It is especially attractive in Chef Secret's dessert offering, Malakoff Cream. Wir nehmen 2/3 der Milch. Kochen sie mit Milk is combined with granulated and vanilla sugar over heat. Vanillezucker. In der Zwischenzeit rühren wir uns das Puddingpulver an. Pudding powder is whisked with milk until Wir nehmen smooth. dazu die restliche Milch. Wenn die Milch erhitzt ist, geben wir The das two milk Puddingpulver mixtures dazu. are combined. Unter ständigem Rühren lassen wir es ein paar Mal aufkochen. The pudding is thickened and set aside to cool. Rühren weiter. Wenn der Pudding kalt ist, After cooling, the pudding is pressed through a tamis.
Geben einige Tropfen von dem Wasser in ein A few spoonfuls of dissolved gelatin are heated and set aside to cool. dazu das aufgelöste Gelatinblatt. Das lassen wir auch wieder erkalten. Wir geben jetzt The liquefied gelatin is combined with the pudding. muss es wieder zügig unterrühren. Das geschlagene Oberst dazu. The gelatin cream mixture is beaten briskly with whipped cream. Als nächstes habe ich hier Biskotten. Die werden mit einem Rum-Läute-Zuckermisch getränkt. Ladyfingers are soaked in a mixture of rum and simple sugar. Jetzt abwechselnd eine Puddingcreme. Alternate layers of cream and ladyfingers are placed in a dessert glass and chilled for an hour. Die getränkten Biskotten und wieder Creme. Das wiederholen wir, bis das Glas voll ist. Und für 4 Portionen machen wir das noch 3-mal. Bevor wir jetzt die Creme ausgarnieren, stellen wir sie noch eine Stunde in den Kühlschrank. Presentation includes whipped cream, Spritzen eine Rosette, a meringue swan, a chocolate-tipped ladyfinger, and a maraschino cherry. Hier sehen Sie noch einmal das Menü. And now this menu. With the smoked trout terrine, Chef Sikra recommends a 1991 Riesling from the Nikolaev winery. This dish, an oxtail goulash with napkin dumplings and a dessert of Malakoff Cream, courtesy of Wolfgang Sikra and the Hitzinger Brau.